Hello children, welcome to advanced level general English lesson. So by now you have followed several videos on this subject. මේ විෂය මේ වෙනකොට ගොඩාක් වීඩියෝ දැන් ආරම්භලා තියෙනවා. Unit 1, 2, 3, 4 and also grammar. And just before this we discussed some grammar points related to tenses. Tenses ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකම we did the first part of unit 5 in your general English textbook. General English textbook එකේ unit 5 එකේ first part එක අපි කරා. And you know, in unit 5 there are several, it's a long unit. There are many important things to discuss, and we discussed so many important things in the first part. Now we have come to the second part, that is reading 2, right? That is reading 2. අද නම් අපි පටන් ගන්නේ මේ reading 2 වාගේ general English පොතේ reading 2 එක බැලුවොත් ලේසි. Then if you have the book now, දැන් පොත ළඟ තියෙනවනේ මෙන්න මේ පිටුවට පෙරලා ගන්න. එතකොට හරිම පහසුයි යාට මේ පාඩම කරගෙන යන්න. It's very easy for you to follow this lesson. Then we'll have a look at this reading 2. It's a reading 1, and let's read it and see. Following are short descriptions of laws in different countries. Laws in different countries. Following පහත තියෙන්නේ descriptions විස්තර. මොන විස්තරද? Of laws in different countries. විවිධ රටවල් වල නීති පිළිබඳ. So it's going to be an interesting one. So you are going to learn the laws in different countries. විවිධ රටවල් වල තියෙන නීති. මොකද මේ තියෙන නීති රීති හැම රටකම එක සමාන නැහැ. විවිධ රටවල් වල විවිධයි. So then they are the description. මේ තියෙන මේ විස්තර. Let's read them quickly first. අපි ඊට කියන ඉස්සලා කියවමු. And try to guess the meanings of the words in bold. Try to guess the meanings of the words in bold. Guess the meaning. අනුමාන කරලා හිතන්න. තේරුම bold letters. අපි මෙතන තියෙනවා රතු පාටින් නැත්නම් රෝස පාටින් දක්වලා තියෙනවා අන්නේ වචන. So in a previous video I did a special video on reading. Reading පිළිබඳව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා. Reading කරන්නේ කොහොමද? Reading strategies, reading skills. අන්නේ වීඩියෝ එක හොඳට නරඹුවොත් මේකත් පහසු වෙනවා. එහෙනම් මේ guess කරන්න ඕනි. අපි යමක් කියවනකොට අලුත් වචන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ අලුත් වචන තිබුණා කියලා අපිට ඒකේ තේරුම ගන්න බැරි කමක් නැහැ. දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ අනුමාන කරලා හිතන්නේ කොහොමද? අන්නේව අපි කතා කරා එකේදී. අපි බලමු මේක මෙතනදී. ඒ දැනුම ප්‍රයෝගී කරගෙන නම් මේ paragraphs වල තියෙන මෙන්න මේ වචන මේ hefty, filth, curb, enforced, disease මෙන්න මේවයි තේරුම අපි තනිව ගන්න නෙමෙයි. ඔයා මේ ටෙක්ස්ට් එකත් එක්කම ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයත් එක්ක බලනකොට හරිම පහසුයි. අපිට සමහරට ඩිරෙක්ට් සිංහල මීනින් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සිංහල තේරුම ඕනේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. That is quite enough for you to understand the text. එහෙනම් මේ ඡේදේ තේරුම් ගන්න අන්නේ අනුමාන කරලා හිතන මෙන්න මෙහෙමයි කියලා හිතුවොත් that is okay. ඒක තමයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපිට හැම වචනයකම සිංහල තේරුම කියා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දීලා තියෙන ඡේදයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Right? That's what we are practicing as reading. By one reading the word in context. Context. මේ context එකට අනුව කියවලා සහ looking at the structure of the word. අනිත් එක structure of the word. වචනේ පිහිටීම. Now you know the word. It can be a noun, verb, adjective, adverb, by adding prefixes and suffixes. සමහරට word class එක වෙනස් වෙනව නේද? Prefixes, suffixes අපි කලින් කතා කරා. ඒවෙන් එතකොට මේ ඒ වචනේ තියෙන පිළිවෙල අනුවත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්
ඒකත් අපිට උදව් වෙනවා තේරුම හිතා ගන්න. නම් මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකම උපයෝගී කරගෙන මේ වචනවල තේරුම ගෙස් කරන්න ඕනේ. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. Now let's read and see, right? If neither strategy above works for you, you can refer a bilingual dictionary. අපි මේ strategies, reading strategies අපි කලින් කතා කරා. මේ මෙතන තියෙන strategies දෙකක්. context එක අනුව සහ the structure of the word. ඒ ක්‍රම දෙකටම අපි try කරා. හරියට ඉන්නේ නැත්නම් අමාරුයිම නම් refer a bilingual dictionary. Bilingual means two languages. English, Sinhala meaning. English, Tamil meaning. ඒ වගේ. ඉංග්‍රීසි සිංහල තේරුම තියෙන dictionary එකක් use කරලා බලන්න. හැබැයි you don't get used to it. ඒකටම හුරු වෙන්න එපා. ඇත්තටම අමාරුයි නම් තමයි බැරිම තැන තමයි බලන්න. ගොඩක් වෙලා අපිට හුරු වෙන්න ඕනි මේ වචනවල තේරුම ගෙස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි පොතක් කියවන්න ගියාම, පත්තරයක් කියවන්න ගියාම කී පාරක් නම් ඩික්ෂනරි යූස් කරන්න වෙයිද? එහෙනම් අපි හුරු වෙන්න ඕනි මේව කියවලා මේ ස්ට්‍රැටජිස් යූස් කරලා අලුත් වචනවල තේරුම ගෙස් කරන්න. අපි බලමු. Right, let's read the first one. Feeding birds is a common and relaxing pastime for many people. Feeding birds, feed means කවනවා. කුරුල්ලන්ට කැවීම. Common and relaxing pastime. Common, පොදු. හරිම relax. Pastime, කාලය ගත කරන්න නිකන්. For many people, ගොඩක් මිනිස්සුන්ට කාලය ගත කරන්න. කුරුල්ලන්ට මොනවා හරි කන්න දීදී කාලේ වෙලාව යනවා දන්නේ නැහැ. හරි සතුටකුත් දැනෙනවා උන් ඇවිල්ලා කනවා නෝ. It's a nice pastime activity for many people, whether they are spending a day at the lake or throwing crumbs to pigeons in a city square. Whether they are spending a day, දවසක් at the lake, මොකක් හරි ලේක්යක් විලක් ජලාශයක් ගාවින් නම් සත්තුන්ට කන්න දෙනවා, මාළුන්ට කන්න දෙනවා නේද? එහෙම කර කර ඉන්නකොට you don't feel the time pass. කාලේ යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. It can be in the town. නගරේ වෙන්න පුළුවන්. So in a city square. Pigeons, you know, පරවියන්ට එහෙම කැම් දෙන්නේ. පාන් කෑලි කඩලා crumbs. While feeding the birds in Trafalgar Square in London, while feeding මේ කවන අතරේ කොහෙද? in Trafalgar Square in London වල මෙන්න මේ ස්ථානයේ may seem like a fun way to take a break. may seem a fun way, හරි fun එකක් ගන්න පුළුවන්ලු. take a break, පොඩි break එකක් ගන්න, විවේකයක් ගන්න. in between museum visits, when you visit the museum එකට බලන්න ගියාම මේ අතරේ පොඩි විනෝදයක් ලබන්න මේක කරන්න පුළුවන්. feeding birds. Think again. නැවත හිතන්න. feeding the birds comes with a hefty $1,000 fine. If you do it there, මෙතනදී ඔන්න ඕක කරොත් මොනවද? feeding the birds කරොත් මෙන්න මේ Trafalgar Square එකේ in London විනෝදයට මේක කරන්න ගියොත් birds comes with a hefty $1,000 fine. $1000ක දඩයක් ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන අලුත් වචන. එහෙනම් මෙතන hefty කියන එක මොන හරි සුළු දඩයක්ද? hefty. You can get. It's a very දැන් තේරුම ගන්න පුළුවන් නේද? සුළු දඩයක්ද? $1,000 කිව්වම right, big amount of money. ලොකු මුදලක් දඩ ගන්නවා මේ වැඩේ කරොත් එතනදී. feeding bird. Then hefty, heavy fine. The fine means දඩය was enforced. මේ fine එක දඩය enforced කරලා තියෙනවා. Now try to guess the meaning. Enforced because pigeons are seen as carriers of filth and disease.
මේ ෆයින් එක enforce කරලා තියෙන්නේ because මක් නිසාද? Pigeons are seen carriers of filth and disease. Carriers of filth, you can understand carry. දැන් ගෙන යනවා මොනවද? Filth and disease. Can you guess the meaning? තේරුම් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන්. ඒතර මේ fine was enforced, you can understand. Impose, මේ දඩේ නියම කරලා තියෙනවා. මොකටද? Pigeons ලා පරවියෝ ගෙනියනවලු මොනවද? Filth and disease. පරවිය මොනවද අරන් යන්නේ? ලෙඩ, filth, ජරාව, dirty, right? So you can guess that meaning, right? So many people want to curb their existence in the square. So many people, ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඕනේ curb their existence, ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම in the square, Trafalgar Square එකේ පැවැත්ම. Now because of this, if people go on feeding the birds, මිනිස්සු birds feeding කරොත් එතන birds ලා ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඒකින්ද දඩයක් නියම කරා. එතකොට ඒක you can curb it, you can limit it. සීමා කරන්න පුළුවන් නේද? Right, so then it is a law in one country, right? So now let's look at the next one in Singapore. So the previous one was about in London. Now this is one in Singapore. Chewing gum. You know chewing gum? Paranikan කියන්නේ chewing gum කියලා. Chew means CHEW, chew means හපනවා. Gum එකක් හපනවා. gum එකක් වගේ අපි chewing gum කනකොට නේද? ඒකෙන් තමයි මේ කියන්නේ chewing gum. Chewing gum, ඒවා හැපීම was officially banned. Banned means prohibited. තහනම්. නීතියෙන් තහනම්. Chewing gum කෑම කොහෙද? In Singapore. In 1992, after vandals caused costly problems by sticking gum on the door sensors of Singapore's metro trains. Why have they banned? ඇයි මේගොල්ලෝ ban කරලා තියෙන්නේ? තහනම් කරලා තියෙන්නේ. In 1992, 92, not recently, ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා. After vandals caused costly problems. Now you have to guess the meaning of this word vandals. Vandals කියන්නේ මොකද්ද? බලමු මෙන්න මේ ඉතුරු ටිකේ තේරුමින් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඉතුරු ටිකේ caused costly problems. Costly කියන්නේ ගොඩාක් මිල වැය වෙන problems. ගැටලු. මොකද්ද ගැටලු? By sticking gum. ඒ gum එක chewing gum කාලා ඒක stick කරනවා අලවනවා කොහෙද? On the door sensors. You know Singapore is a developed country. ගොඩක් දියුණුයි. Door sensors of Singapore's metro trains. There are metro trains. Trains, not like our country. They have metro trains means going underground. Underground. පොළොව යටින් යන trains තියෙනවා. ඒවයි අපි even when we want to get in ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් ළඟට යනකොට sensors තියෙනවා. ඒ ඔටෝ දොර ඇරෙන්නේ වැහින්නේ. ඒ sensors වල මේගොල්ලෝ මේ chewing gum එක අලවලා. එතකොට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. So it is a problem. මොන problem? ඒක ඉතින් rectify කරන්න ආපහු හදන්න එහෙම ආයි repair කරන්න ගොඩක් ප්‍රශ්න මතුවෙන වැඩක්. අන්න ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන අය කියන vandals ලා. Now you can understand. ඒ වගේ එතකොට train එක කියන්නේ it is a common අපි පොදු දේපලක්නේ. ඒ වගේ ඒවා විනාශ කිරීම විනාශ කරන වැඩක් නේ අර කරලා තියෙන්නේ. So vandals, we call them vandals. Vandalism, right? So destroying the property of common people. පොදු මහජනයා අතර තියෙන දේපල විනාශ කරන අයට කියනවා vandals ලා, right? So then අන්න ඒ නිසා තමයි they have banned, stopped, තහනම් කරලා තියෙනවා. So in Singapore, I think Singapore, you will never find somebody's old and discarded chewing gum.
you will never find what Singapore හම්බ වෙන්නෙම නැහැ කෙනෙක්ගේ old and discarded chewing gum discarded කියන්නේ කාලා විසි කරපු chewing gum එක stuck on the bottom of your shoe even if you walk on the road පාරේ ඇවිදගෙන ගියත් දැන් අපේ රටේ නම් සමහරට එහෙම වෙන්න පුළුවන් stuck on the bottom of the shoe සපත්තුවේ යට ඇලෙනවා ඒගොල්ලෝ කාලා පාරට දානවා not a good habit නරක පුරුද්දක් ඉතින් එහෙම දෙයක් සිංගප්පූරුවේ නම් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ because they never throw ඒගොල්ලෝ එහෙම කාලා විසි කරන්නේ නැහැ කන්නත් තහනම් right so then you will never discarded chewing gum විතරන ලද chewing gum එකක් stuck on the bottom of your shoe ඔබේ shoe එකේ පතුලේ ඇලෙන්නේ නැහැ කවදාවත් මොකද ඒගොල්ලෝ විසි කරන්නේ නැහැ although gum may be chewed if it is prescribed by a doctor or dentist so it is banned in Singapore anyway Singapore එතකොට chewing gum කෑම තහනම් ඒ වුණත් although gum may be chewed ඒ වගේ කෑම කන්න පුළුවන් කොහොමද if it is prescribed by a doctor වෛද්‍යවරයෙකුගේ නැත්නම් dentist දන්ත වෛද්‍යවරයෙකුගේ අනුමැතිය යටතේ sometimes they prescribe ඒගොල්ලෝ අනුමත කරන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. එතකොට සමහර දත් අමාරු වලට ගම් එකේ විදුරුමයි ඒ වගේ වට ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම අනුමත කළොත් කන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් buying or selling chewing gum මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම chewing gum within Singapore's border limit සීමාවේ Singapore සීමාවේ buying or selling carries a fine of $1,000 or $2,000 $1000 2000 අතර ගාණක් 1000ක් වෙන්න පුළුවන් 2000ක් වෙන්න පුළුවන් depending on how many times you have broken the law depending on that means key පාරක් how many times you have broken the law නීතිය කී පාරක් කැඩුවද ඒ කඩන සංඛ්‍යාව අනුව ඔබට මෙන්න මේ වගේ දඩයක් නියම වෙන්න පුළුවන් in Singapore it's good no right so they never do those bad things එහෙම කරන් ඒ වැරදි කරනවා අඩුයි in broken law Singapore is a country Singapore කියන්නේ රටක් මොනකට renowned for its cleanliness and efficiency cleanliness clean very clean ගොඩක් පිරිසිදු සහ efficient කාර්යක්ෂම හරිම ලස්සනයි හරිම පිරිසිදුයි right ඒකට renowned එතකොට Singapore renowned කියන්නේ එතකොට you can guess the meaning Singapore is famous for its cleanliness and efficiency partly maintained by the ban on gum partly maintained on the ban on gum මේ gum එක ban තහනම් කිරීම වගේ කටයුතු වලින් so then in that way Singapore is very clean right so if you do decide to break this law ඔබ හිතනවා නම් මේ break this law මේ නීතිය කඩ කරන්න just don't spit it out on the streets don't spit it out ඒ කියන්නේ කෙල ගහන්න කාලා එළියට දාන්න විසි කරන්න on the streets පාරේ you will face a fine up to $500 for what දඩයක් වදිනවලු $500 for defacing public property defacing defacing face කියන්නේ මුහුණතනේ deface කරනවා ඒ මුහුණත පෙනුම විනාශ කරනවා වා කරන වැඩින් නේද කො කාලා එළියට දාන chewing gum එකකින් spit කෙල ගැසීමෙන් now in our country sometimes they chew beetle බුලත් පිට එහෙම කාලා තමයි කෙල ගහන්නේ so ඒ වගේ පුරුදු නැහැ so then that sort of things are now එහෙම ඒවා එහෙ කරොත් මෙන්න you get a fine දඩයක් වදිනවා so that's the law in Singapore right so that's another law
Let's look at the next one. Next one is theft is taken very seriously in Afghanistan. That's another country. Now we read about London and then we read about Singapore. Now Afghanistan. Okay? Theft, සොරකම් කිරීම is very serious. තදින්ම සොරකම් පිළිබඳ තදින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන රටක් තමයි එතකොට Afghanistan. What is it? Offenders don't face simple fines or prison time. Offenders, now if you do a kind of thing, stealing others things, stealing සොරකම් කිරීම, theft එකගේ සොරකම් කිරීමක් කරෝතින් එහෙම කෙනෙක් don't face simple fines. Simple fine එක පොඩි දඩයක් ගහලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. or prison time. එක පොඩි සතියක් දෙකක් මාසයක් හමාරක් හිරගෙට යෑමක් එහෙම නෙමෙයි. The punishment is much worse. Punishment එක ඊට වඩා ගොඩක් worse. ගොඩක් දරුණුයි නරකයි. And last a lifetime. ජීවිත කාලෙටම බලපාන විදියට තමයි punishment එක හම්බ වෙන්නේ. Lifetime. Not short. පොඩි සරල දඬුවමක් නෙමෙයි. Let's see what it is. Theft become punishable. Theft. සොරකම් කිරීම punishable වෙනවා. දඬුවම් ලැබිය යුතු වෙනවා. මොනවද? By amputation. What is amputation? You have to guess now. අපි බලමු මේකේ තේරුම guess කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now you understood the theft. සොරකම් කිරීම පිළිබඳ ඇෆ්ගනිස්තානයේ නීති ගැන දැන් ඔන්න කියවෙන්නේ. Theft become punishable by amputation. Amputation කිරීමෙන් තමයි දඬුවම් දෙන්නේ. මොකක්ද මේ දඬුවම? බලමු අපි. When the Taliban took over in 1996. 1996 වල 96 Talibanස්ලා බලයට ආවහම සොරකම් කිරීම amputation වලින් තමයි punish කරන්නේ. දඬුවම් කරන්නේ මෙන්න මේ amputation කරලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Try to guess. බලමු. That is what we are going to guess. The meaning of the new word with the context. එහෙනම් context එකකින් මේක මුළු ඡේදෙම කියවෙලා තියෙන දේ අනුව තමයි අපි එහෙනම් තේරුම් ගන්න බලන්නේ. Now we are still, it's a new word. අපි බලමු මේක කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා. Now up to now you have understood. Then let's go and see. It is generally carried out by a professional executor. Another executioner. That is another new word. Then ඔන්න තවත් අලුත් වචනයක් හමුණා. දැන් ඒක කරන්නේ. It is carried, generally carried out. මෙන්න මේ amputation කරන එක කරන්නේ carried out by a professional. වෘත්තීයම වශයෙන් පුරුදු executioner කෙනෙක්. ඒක කරන කෙනාට තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් බලමු මොකක්ද එහෙනම් අපි මේකත් දැනගන්න ඕනේ. මේක දැනගත්තොත් අපිට ඒ වැඩේ කරන කෙනාට තමයි මේ අර writer කියන්නේ. write කියන්නේ ලියනවා, ලියන්නා. එහෙනම් මේ amputation කරන කෙනාට කියන නම තමයි මේ. බලමු with a knife. නෝ ඔන්න අලුත් වචනයක් ආවා. දන්න වචනයක්. with a knife. එහෙනම් ඒක කරන්නේ එයා කරන්නේ with a knife පිහියකින්ලු. And not only a doctor. Doctor කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. Not by a doctor. දොස්තර කෙනෙක් විසින් නෙමෙයි. Although new finger chopping machines are being created to speed up the process. Now new finger chopping machines. Chop කරනවා කියන්නේ. Now cut into small pieces. So පියෙන් කපන්නේ chop කරනවා. ඒතර finger chopping ඇඟිලි කපනවා. ඒ machines හදලා තියෙනවා ඇඟිලි කපන්න වැඩේ ඉක්මනට කරන්න. Now with that context එහෙනම් මෙන්න මේ ටිකත් එක්ක බලනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ punishment එක මොකද්ද? Now you can guess. හිතන්න. අපි තව ටිකක් කියවනකොට තව පැහැදිලි වෙනවා. To create, being created to speed up the process. මේ ක්‍රියාවලිය speed up කරන්න machines හදලා තියෙනවා. Right, finger chopping. Depending on how serious the theft is, right? Depending on the
how serious කොයිතරම් තද බලද theft එක සොරකම කොයිතරම් තද බලද කියන එක මත රැඳෙනවා depending on කියන්නේ ඒ මත රැඳිලා තමයි the amputated body part amputated අන්න ඒ වචනේම ගත්තා amputation amputated කරපු body parts ඒක දන්නවා අපි නේද ශරීරයේ කොටස් can be a single body part like finger එහෙනම් අපි කරන වරදේ කරන හොරකමේ ප්‍රමාණය අනුව depending on the serious right how serious the theft is කිව්වනේ සොරකමේ තද බල බව ඒ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ අපේ ශරීරේ single body part like fingers අපේ ශරීරේ single body part එක කොටසක් ද නැත්නම් a toe කකුලේ කොටසක් ද ඇඟිල්ලක් වගේ a hand එක්ක අතමද or leg කකුලක් or it can be a combination of several body parts combination of several body parts ශරීරයේ විවිධ කොටස් කීපයක් වෙන්න පුළුවන් ඇඟිල්ලකුයි එක අතක ඇඟිල්ලකුයි අනිත් අතේ ඇඟිලි පහමයි ඒ වගේ එන්නේ ඒවා කපනවාට knife එකෙන් වචනේ තිබුණයි එහෙනම් අපිට දැන් තේරෙනවා මොකද්ද මේ amputation and these two words you can understand එහෙනම් ශරීරයේ කොටසක් කපලා අයින් කරනවට කියනවා amputation කියලා ඒක වැඩි කරන කෙනා executioner right now you see how we can guess the meaning of unknown words with the help of the known words දන්න වචනේ උදව් කරගෙන බලන්න නොදන්න වචනේ තේරුම අපි guess කරපු විදිය dictionary නැතුව right several body parts right even if the amputation is only a finger එක ගැඟිල්ලක් පමණක්වත් කපලා අයින් කරන්නේ the punishment is a strong deterrent the punishment is danduwama strong deterrent means now you have to guess the meaning of this one then if a person is given this punishment then just think of these two punishments giving a fine දඩයක් නියම කරනවා maybe 1000 or 2000 or 10000 දඩේ ගෙව්වා එතනින් ඉවරයි and සමහරට ඒ මනුස්සයා ඒ වැරද්ද ආයි කරන්නත් පුළුවන් හැබැයි if a finger is removed if a hand is removed hand අතම කපලා දැම්මොත් ඒක ඇඟිල්ලක් උනක් කපලා දැම්මාම එයාට ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නකන් ඒක පේනවා දකිනවා එතකොට හේතුව දන්නවා මට මේක උනේ අන්න මේ වැරද්ද නිසා එතකොට ඒකෙන් මම නැවත කරන්න කවදාවත් පෙළඹෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒකින් අමාව deterrent you keep away from doing that wrong thing again ඒ වැරද්ද නැවත වීම වළක්වනවා ඒ වගේ දෙයක් නෙමේ you see it is interesting there you learned how to guess the meaning of the new words the contextual meaning right a context එකට අනුව එක කියවෙලා තියෙන අනුව sometimes maybe one word will have different meanings එකම වචනේ විවිධ තේරුම් ගොඩාක් තියෙනවා හැබැයි අපි ගන්න ඕනේ ඒ අදාළ ඡේදයට අනුව ඒ අදාළ වාක්‍යයට අනුව තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙනත් තේරුමක් අපි දැම්මට හරියන්නේ නැහැ so then understanding in this way දැන් මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඕන මාරු ඡේදයක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් now I helped you to guess the meaning of these three new words in this one so that's another law that you find in Afghanistan right next one it says most laws have very obvious reasons most laws ගොඩක් නීති වලට තියෙනවලු very obvious reasons for them obvious means very clear ගොඩක් පැහැදිලි reasons හේතු ඒ නීති වලට හේතු තියෙනවා මේ නීතිය දැන් මෙයයි however the law against dying in Sophonex right France වල ඔන්න නීතියක් තියෙනවලු doesn't seem to make much sense
much sense, කිසිම තේරුමක් නැති, කිසි පැහැදිලිකමක් නැති. ගොඩක් නීති වලට there is a reason, හේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වැරද්ද මෙහෙම නිසා මෙහෙම වරද දඬුවමක් දෙනවා. But this fine, this punishment, මෙන්න මේ law එක මේ රටේ තියෙන අමුතුයි. බලමු මොකක්ද කියලා. The mayor decided, you know the mayor නගරාධිපති වගේ decided තීරණය කරන outlaw dying in Soponerex when space in the graveyard began to run short. Right, so then in this one, so then graveyard එකේ, now what you call කනත්ත කියලා කියන්නේ, ඒකේ ඉඩකඩ when the space in the graveyard began to run short, ඒකේ ඉඩකඩ අඩු වෙනකොට මොකද්ද? Decided to outlaw dying in Soporenz වල outlaw කරන්නේ. ඒ ඉඩකඩ අඩු වෙනකොට එහෙම මැරෙන එක තහනම්. මැරෙන්න බෑ. It's a wonderful law. බලන්න. Offenders will apparently be severely punished. Offenders, ඒ වැරද්ද කරන කෙනා මැරුණොත් එහෙම මොකද යට කරන්න ඉඩ නැහැ. එහෙම වුණොත් severely punished. තදින්ම දඬුවම් කරනවා. Apparently means very clearly, right? පැහැදිලිවම දඬුවම් දෙනවා. However, punishing a dead person is certainly an unusual thing to do. Punishing a dead person. මැරිච්ච මිනිහෙකුට punish කරලා දඬුවම් කරලා unusual. It's an unusual. හරිම අසාමාන්‍ය දෙයක්. Something that we cannot do. So it has become wonderful law in this. Right? So that sort of laws are also there. එහෙම නීතිස් තියෙනවා. හරි interesting, no? කියවලා බලන්න මේ වගේ තවත් දුරට. Right? And next one, the temptation to cheat at exams. Temptation to cheat at exam. Cheat means රවට්ටනවා. Exam විභාගෙත් රවට්ටනවා. ඒ මොනවද? By copying, copy කරලා ආරෙමේ නේද? Right? පාඩම් කරන්න කොළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් කොල්ල ගෙලිහිල්ලා. Temptation to cheat at exams can be irresistible for everybody. You know resist? දැන් බලන්න මේකේ තේරුමත් ඔයා guess කරන්න ඕනේ, right? Irresistible. Now there are certain things that you have learned. අපි අහලා තියෙන වචන තියෙනවා මේකද? Resist. There is water resist. Now the wristwatch is water resist කිව්වොත් එහෙම. Even if you put the wristwatch into the water, there won't be water inside. Water resist, වතුරෙන් waterproof කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ. Irresistible. Resist කරන්න බැරි. එහෙනම් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? බලන්න guess කරලා අපි ඊටු ටික කියවනකොට, right? For everybody. So then what is cheating and exams, right? හැම කෙනෙකුටම එතකොට cheating කිරීම, විභාගෙදී යම් අක්‍රමිකතාවයක් කිරීම, මෙන්න මෙහෙම එකක්. Irresistible. මොකක්ද බලමු guess කරලා. And most people cheat at some point in their lives. Most people, ගොඩාක් මිනිස්සු cheat. මේ cheat කියන රැවටීම, විභාග වංචාව some point in their life. ඒගේ ජීවිතේ යම් කිසි තැනකදී මොනවා හරි මේ වගේ වැඩක් කරලා තියෙනවා. Most people. Right? Cheating and plagiarism. There is another new word, right? Cheating කිරීම සහ මේක. මොකක්ද මේක? Now with the context, දැන් අනිත් ටික කියවනකොට මේක guess කරන්න ඕනේ දැන්. Now there are two words, right? Are never tolerated at educational institutions. Educational institutions වල අධ්‍යාපන ආයතනවල never tolerated ඉවසන්නේ නැහැ. කියන්නේ not allowed. ඒ වගේ විභාග වැරදි කිරීම, වංචා කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් විදියට සලකන්නේ. So never tolerated. The offense is often punished. This offense, this wrong, මේ වැරද්ද often punished. දඬුවම් කරනවා with the failing grade or expulsion.
failing grade fail කරනවා grade එකක් අසමත් කරනවා failing grade or expulsion remove expel අයින් කරලා දානවා right සම්පූර්ණ course එකකින් අත්හිටවනවා අයින් right expulsion but just one glance at your classmates paper just one glance in one look එකපාරක් බැලුවොත් a classmates paper යාගේ පන්ති යාළුවගේ paper එක or at something scribbled on your arm අතේ මොනවා හරි ලියාගෙන යන්නේ විභාග වලට ඒ වගේ එකක් at your can have dire consequences in Nigeria වල මෙන්න මේ ඔන්න තවත් අලුත් වචනයක් it can have ඒ වගේ දෙයක් කරොත් යාළුවගේ paper එක දිහා පොඩ්ඩක් එකපාරක් හරි එබිලා බැලුවොත් ඒක මොනවා හරි අතේ එහෙම ලියාගෙන ගිහිල්ලා අහුනොත් can have dire consequences මොකක්ද now you can guess the meaning දැන් මේ ටිකේ තේරුම හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ දක්වාගේ එතකොට නයිජීරියාවේ එතකොට කොපි කිරීම so then here what is the meaning here irresistible means cannot be avoided එතකොට you can guess the meaning now direct Sinhala translation is not necessary කෙලින්ම සිංහල වචනේම අවශ්‍ය නැහැ ඒ මොකක්ද කියවෙන්නේ එතනින් එතකොට ඒක අපි හැම කෙනෙක්ම වගේ කරලා තියෙනවනේ ඒක නම් හැමෝම පොඩි හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා එහෙනම් ඒක resist වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම plagiarism that is copying copy කිරීම කියන එකම තමයි මේ and also dire consequence maybe you have heard results ප්‍රතිඵල විභාග ප්‍රතිඵල නෙමෙයි මේ වගේ වැරද්දේ it can have dire consequences නරක තදබල ප්‍රතිඵල එන්න පුළුවන් මේ වගේ වැරද්දක් කරොත් in Nigeria right in return instead of facing traditional disciplinary action instead of facing වෙනුවට මොනවටද facing traditional disciplinary action සාම්ප්‍රදායික disciplinary actions විනය ක්‍රියාමාර්ග cheating can result in either imprisonment of up to 5 years ඒ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික දඬුවම් වලට අමතරව මෙන්න මෙහෙමවත් වෙන්න පුළුවන්ලු imprisonment සිරගත කිරීමක් up to 5 years වසර 5ක් දක්වා සිරගත කිරීම a fine of 200,000 Nigeria right approximately $1,200 Nigeria විතර මෙන්න මේ වගේ මුදල ඒකට approximately ඩොලර් වලින් නම් මෙන්න මේ වගේ මුදලක් දඩ ගහනවා or both කොසිරගත කිරීම සහ මේ දඩේ යන දෙකටම යටත් වෙන්නත් පුළුවන් on the bright side this extreme punishment මේ extreme punishment එක මේ තද්ද බල දඬුවම එක පැත්තකින් හොඳ පැත්තක් තියෙනවා gives offenders 5 years of extra study time සමහරට මෙහෙම කරාට සමහරට 5 years extra study time එකක් දෙන්නත් පුළුවන් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා අමතර අවුරුදු 5ක කාලයක් දෙනවා ස්ටඩි කරන්න මේ punishment එක කෑවට that is also there that is a country is Nigeria right that is another law in another country and next one laws against drinking and driving are relatively new in the world drinking and driving මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළා drive කිරීම රියපැදවීම against ඒකට against එක විරුද්ධව තියෙන නීති relatively new in the world ලෝකේ relatively new කියනවා අලුත්ලු මොන වගේ now you have to guess the meaning there right in the United States modern day laws with
corresponding punishments don't exist until the 1970s. 1970 වනතුරු එතකොට in the United States වල modern day laws නවීන නීති with corresponding punishments didn't exist. පැවතුනේ නැල්ලු ඒකට අදාළ punishment දඬුවම් මෙන්න මේ දක්වා මොනවටද driving after using liquor වතුර පානය කර පිය පැදවීම. However, කෙසේ වෙතත් some countries have decided සමහර රටවල් තීරණය කළා තියෙනවා decided that mere jail time and fines aren't enough. mere jail time නිකන් සිරගත කරන fine දඬුවම් not enough aren't enough are not enough කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. For such a dangerous offense එවැනි such dangerous offense භයානක offense වරදක් තදබල වරදක් ඒ වගේ එකට පොඩි දඬුවමක් පොඩි සිරගත කිරීමත් දඩයක් කිරීම not enough ප්‍රමාණවත් නැහැ කියනවා. This one is possibly one of the strangest punishments for drunk driving in the world. This මෙන්න මේක මොකද්ද බලමු කියවලා. Possibly one of the strangest punishment එකට මොන punishment එක strangest. Now you have to guess the meaning of this. බලමු මේකේ meaning එක guess කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now here you understood the relatively. Now talking about different countries ඒ හා සම්බන්ධ බලනකොට වෙනස් වෙනවා කියන relatively and so then the strangest punishment strange punishment එකක් punishment දන්නවා දඬුවමක් මොන දඬුවමක්ද බලමු අපි ඉතුරුට කියනකොට මේක guess කරන්න පුළුවන්. Punishment for drunk driving in the world. drunk driving බීලා ප්‍රිය පැදවීමට දෙන දඬුවමක්. In some small towns in Turkey වල small towns සමහර small towns වල පුංචි නගරවල police officers take the drunk driver to a point 20 miles away from the police station. drunk drivers ලා අරගෙන යනවලු 20 miles away ඇතැම්ම 20ක් විතර ඈතට. යා අහුවෙච්ච වරද කළා අහුවෙච්ච තැන ඉඳන් ඇතැම්ම 20ක් විතර ඈතට ගෙනහිල්ලා station and force the driver to walk back. ඒ දුර පයින් එන්න කියනවා. Good punishment, isn't it? හොඳ දඬුවමක්. Walk back accompanied by a police officer කෙනෙකුත් එක්ක. accompanied you can understand. Strangest punishment එහෙනම් මේක strangest you can guess now. punishment එක මොන වගේද? හරිම අමුතුයි නේද? අමුතුම punishment එකක්. එහෙනම් accompanied එහෙනම් පයින් එන්නේ පොලිස් කාර්යකුත් accompanied might means එතකොට police officer කෙනෙක් රැගෙන ඉන්නේ. මෙයා පයින් එන්න ඕන 20 kilometers. Right? Good punishment. Strange punishment. Next one. Be careful where you enjoy a tasty lunch or a refreshing drink in Italy. Italy වල වා tasty lunch එකක් ගන්නකොට හරි refreshing drink එකක් ගන්නකොට. The refreshing you have to guess now. refreshing word එකේ meaning එක තේරුම මොකක්ද කියලා දැන් හිතන්න ඕනේ. කෑමක් හෝ මෙන්න මේ drink එකක් ගන්නකොට ඉතාලි වල be careful ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඇයි බලමු අපි නීතිය මොකක්ද කියලා. when you enjoy a tasty lunch. රසවත් දවල් කෑමක් කනකොට හෝ refreshing drink එකක් ගන්නකොට ප්‍රවේශම් වන්න ඉතාලි වල. It's an offense in Florence to eat or drink. It's an offense වරදක්. මෙන්න මේ Florence වල to eat or drink
eat කෑම හෝ බීම while sitting on church steps on within a church out courtyard. church courtyard එකේ පල්ලියේ යවට ඉඳගෙන කන බොන එක තහනම්. It's an offense. ඒක වරදක්. නීතියක් කැඩීමක්. The same law applies to eating near public buildings. Same law. එම නීතියම අදාළයිලු eating near public buildings. Public buildings and ප්‍රසිද්ධ ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිතව ඉඳගෙන කෑම කන එක it's an offense. වරදක්. Eat elsewhere and avoid the fine. Eat elsewhere වෙන කොහේ හරි ඉඳන් කන්න. ඒ වගේ තැන් ඉඳන් කන්න එපා. If you go to Italy, ඉතාලියට ගියොත්. Eat elsewhere වෙන කොහේ හරි ඉඳන් කන්න and avoid the fine. දඬුවමින් avoid බේරිලා ඉන්න. දඬුවම. Right? So then if you do not eat like that, අපි එහෙම නොකෑවොත් අපිට නඩුවක් නැහැ. ඒ වගේ තැන් වල ඉඳලා කෑවොත් අපිට නඩුවක් ලැබෙනවා. In Italy. So you should know these things. Right? So in different countries, different laws. But in our country, අපේ රටේ එහෙම නැහැ සමහරට. ඔය ඉඳන් කනවා හැමතැනම නේද? So but in that country, that's a law. Now, next one. It's illegal to feed pigeons. Illegal. Legal, illegal. Illegal, නීති විරෝධී. Feed pigeons. Pigeons ලාට කෑම දීම. පරවියන්ට කෑම දීම on the streets of San Francisco. San Francisco වල වීදිවල pigeons ලාට කෑම දීම illegal. නීති විරෝධී. The city famous for the Golden Gate Bridge blames the ubiquitous birds for spreading disease and damaging property. There's a new word now. ඔන්න අලුත් වචනයක් තියෙනවා. guess කරන්න පුළුවන් ද බලමු. තේරුම අපිට අනුමාන කරලා හිතන්න පුළුවන් ද බලමු දන්න ටිකෙන්. The city famous for the Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge එකට ප්‍රසිද්ධ නගරය blames දොස් පවරනවා බනිනවා කියන්නේ. The ubiquitous birds. අන්න birds ලා මොන birds ලාද? අන්න මෙන්න මේ. මොකක්ද මේකේ තේරුම? For spreading diseases. රෝග spread පැතිරවීම. And damaging property. Property දේපල හානි කිරීම. If you are caught giving food to San Francisco's pigeons, if you are caught, ඔයා අහු වුණොත් giving food ආහාර දීලා මෙන්න මේ San Francisco වල pigeons ලාට පරවියන්ට you could face a hefty fine. වාට ලොකු ෆයින් එකක් දඩයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයි. එහෙදි පරවියන්ට කෑම දීමෙන්. එහෙනම් people are even encouraged to report pigeon feeders to the city's police. People are encouraged. මිනිස්සු දිරිමත් කරනවලු even encouraged to report pigeon feeders. Pigeon feeders පරවියන්ට කෑම දෙන අය ගැන report කරන්න පොලිසියට. පොලිසියට වහාම දැනුම් දෙන්න කියලා මිනිස්සු දැනුවත් කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි if you start feeding pigeons ලාට කෑම දෙන්න වුණොත් the message goes to the police and then the police will come and catch. So now you can understand. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ අපි මොන birds ලාද? pigeons ලානේ. එහෙනම් pigeons ලා මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් ubiquitous means everywhere, omnipresent. හැමතැනම ඉන්නවනේ. හරි බැලුවත් ඉන්නවා, මෙහි බැලුවත් ඉන්නවා, මෙහෙට යනවා නේද? So then the pigeons do lot of damage. අන්නේ වගේ කුරුල්ලන්ට කෑම දීම තහනම්. Right? That is in San Francisco. That's another law. Next one. Want to get one last snap of your family in the airport before you board the plane? Question. Before you board the plane එකට board වෙන්න කලින්, what is it? Now when you go to the airport and there is a
thing called board වෙනවා. board වෙනවා. ඒ කියන්නේ now before entering the aeroplane අපි ගුවන් යානයට නගින්න කලින් වෙන අවස්ථාව. අන්න එතන තියෙනවා අපිට වෙනම කුටියක් තියෙනවා. එතන රැඳී ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාවෙන් එතනට යනකොට before that you have to get the ticket and everything ඒක ඔක්කොම check කරගෙන luggage බාර දීලා ගිහිල්ලා ඔන්න now you are ready to get into the aeroplane. අන්න ඒ අවස්ථාවට එතනට යනවට කියන අපි board වෙනවා කියලා. Before you getting boarded එහෙම වෙන්න කලින් want to get one last snap අන්තිමට පොඩි ෆොටෝ එකක් ගන්න එහෙම හිතනවනේ. එහෙම ගන්න ඕනිද? එහෙමනම් family පවුලේ අයත් එක්ක එහෙම ගන්න ඕනිද? It's a question. In Kazakhstan මෙන්න මේ රටේ it's against the law. එහෙම කරන්න ගියොත් it's against the law. ඒක නීතියට පටහැනි. නීතියට විරුද්ධයි. එහෙනම් නීති විරෝධී වැඩක්. එයාපෝට් එකේ ඡායාරූප ගැනීම. You see? Photography in and around එක තුල සහ එක වටේ එයාපෝට් එකේ is illegal. නීති විරෝධී. එයාපෝට් එක ඇතුලේ සහ යවට ඡායාරූප ගැනීම නීති විරෝධී. කොහෙද? In Kazakhstan. And taking pictures of military and official buildings. Military. Now about the forces, army ඒ වගේ forces ආරක්ෂක හමුදා ඒවයි පින්තූර ගැනීම and ඒවයි buildings වල පින්තූර ගැනීම is frowned upon as well. ඒවයි පින්තූර ගැනීමත් frowned upon කියනවා. රවණෝ ඒ වගේවත් එහෙනම් නීති විරෝධී කියන එක. බලන්න ඒක කියලා තියෙන විදිය. You can guess the meaning there. That is also against the law. ඒකත් එහෙනම් නීති විරෝධී කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. Next one. If you are shopping in Canada. කැනඩාවේ ඔන්න ඔයා shopping එහෙම යනවා නම් don't expect cashier to accept coins. බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා cashier to accept coins කාසි එයා cashier ගනී කියලා හිතන්න එපා. As your sole method of payment. ඔයාගේ sole method of payment ඔයා pay කරන ගාස්තු ගෙවන්නේ සම්පූර්ණ කාසි වලින්ම නම් sole method of payment ඔයා pay කරන එකම ක්‍රමය. No notes කොළ නෑ කොම කාසි වලින් නම් ඒක නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා in Canada. According to Canada's Currency Act. කැනඩාවේ මූල්‍ය පනතට අනුව stores can illegally refuse to take excessive amounts of coins. Stores වලට legally refuse reject ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් නීති විදියට take excessive amounts of coins කාසි excessive amounts හිතන්න පුළුවන් දැන් එහෙනම් නේ. අපි බලමු මේ excessive කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊටු ටික කියනකොට ආට අල්ල ගන්න පුළුවන්. excessive amounts of coins කාසි excessive amount එකක්. With pennies, for example, that is just like in our country, rupees, cents ne ඒ වගේ pennies. For example, customers' payments may be rejected. Customers' payment, customer ke පාරිභෝගිකගේ payments pay කරන එක reject කරන්න පුළුවන්, ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් if they try to use more than 25 1-cent coins at one time. 1-cent coin එක සතේ කාසි 25කට වඩා එක සැරේ භාවිතා කළ යම්කිසි ගෙවීමක් කරනවා නම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්ලු ඒ රටේ. එහෙනම් excessive amount over the limit ඒ සීමාවට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කාසි එකතු කර ගැනීම. ඒවයින් pay කිරීම it cannot be done in Canada. That's another law.
What wonderful laws in different countries, no? Now, next one. Now you read all these different laws, and now let's try to do this exercise. And there's a small question there. Match each paragraph with the country it refers to. දැන් paragraph අපි ගණනාවක් කියුවා. ඒ paragraph match කරන්නලු ඒ කියවෙන රට අනුව. By writing the correct number next to the country. Countries are given with Canada, United Kingdoms, United States. දීලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒ අදාළ අංකෙ මෙතන දාන්න. Now what is the first one? Canada. In which paragraph did you see? Let's have a look at it. Now here you can see Canada. So this law you found in this one, then the number 10. You can put number 10. Right? And then next one, United Kingdom. In which paragraph? United Kingdom. Now we read a paragraph about London. Let's see what that is. There. Trafalgar Square, London. So then paragraph number 1. Right, then you can put that number here. Right. Then the next one. United States. In which paragraph? United States. Right, here you can see United States. That was the paragraph number 6. And then Singapore. Singapore, and we read a nice paragraph, a law about Singapore. No? Let's see what that paragraph is. Now you can see, right here you can see in Singapore. So about that chewing gum, the law against that. Singapore, paragraph number 2. Right, and the next one, Italy. In which paragraph? Right, let's look at the paragraph. Right, here you can find in this one, Italy. In Italy, this is the law, we read it. So that is number 7. That is number 7. And then the France. In which paragraph did you find it? France. France වල තිබිච්ච law එක. There you found here France. That is paragraph number 4. And next one, Turkey. What is the law in Turkey? Right here you can find it in, that is, now we found the France. Next one is Turkey. Then laws in drinking, that is in Turkey. There you see, that is number 6. And Kazakhstan, and you found it. Kazakhstan, what is the law? Kazakhstan, here in this law, right, that is number 9. And Afghanistan,
Afghanistan, and here in this paragraph, the third law that we described, then the paragraph number 3. And the last one, Nigeria. In which paragraph? In which law? About Nigeria? Yes. And here, Nigeria, that is the paragraph number 5. So likewise, right? So like this, you can do this exercise. That is easy, and as you understood the paragraph. ඒ කලින් කියපු ඡේද ටික හරියට කියවනම් මේක කරගන්න පුළුවන්. Right, now that's a simple exercise, and after that there are some questions. Number 2, what country and region has prohibited dyeing? Why? What country? මොන රටේද? මොන region එකේද prohibited dyeing? මැරෙන එක තහනම් කරලා තිබුණේ. There was a funny law. අමුතු නීතියක් දැක්කා අපි නේද? ඒ මොන රටේද? I hope that you can remember it. That is in paragraph 4. In paragraph 4, here you can see, decided to outlawing. So then country is France, it is very clear, and then the region is this. So then let's write country France, and the region and let's look at the next question. Number 3, how many cities prohibit? How many cities නගර කීයක් prohibit තහනම් කරාද feeding the birds feeding කුරුල්ලන්ට කෑම දීම? Can you name the reasons given in each city? How many cities? Now we read, I think you can remember 2, right? මොනවද හේතු? Now we read in the first paragraph. Let's see here we read, now feeding birds in relaxing pastime activity, and while feeding the birds in Trafalgar Square, and we read, so what is the city? London. The reason hetu, pigeons are seen as carriers of filth and disease, රෝග සහ ජරාව, filth, dirty things, ඒවා කුණු එහෙම ගෙනියන සතෙක් වෙන. ඒ නිසා තමයි that is prohibited in that country, London. So then you can find easily in the first paragraph you found this. The reason is carries filth and disease. The city is London, right? So then first one, what is the city? London. And the reason you found carries filth and disease. රෝග රැගෙන යනවා, රෝග බෝ කරනවා හිමි කියලා. So filth, dirty things. අපිරිසුදු ද්‍රව්‍ය හිමි. So පරවිය වෙන තැන් වල අපි දන්නවා හරි අපිරිසුදුයිනේ. So that is one thing. And what is the other place? And you found that so in this one, right? So here also we talk about a law that is prohibited bird feeding. කුරුල්ලන්ට කෑම දීම තහනම් කරපු එක මේකත් කියුණා. එහෙනම්
AK, what is the city? City is San Francisco. And the reason, it could face a hefty fine, right? People are even encouraged to write. What is the reason for prohibiting? ඒකට තහනම් කරපු හේතුව. Now, spreading diseases, රෝග බෝ කිරීම, සහ damaging property, දේපල හානි කිරීම. So then you can understand the next one, next city is San Francisco. And the reason is damaging property, දේපල හානි කිරීම, and spreading diseases, රෝග බෝ කිරීම, රෝග හිමි ගෙන යාම. And the next one, which country has banned taking photographs in the airport? Which country? මොන රටද banned තහනම් කරලා තියෙන්නේ taking photographs in the airport? ගුවන් තොටුපළේදී ඡායාරූප ගැනීම තහනම් කරලා තියෙන්නේ මොන රටේද? Right? You found it in this one. Here, get one last snap. Snap means a photo of your family in the airport. So what is the country? Kazakhstan, right? Right, country is Kazakhstan. Right, then the next one, question number 5. Can you pay your total shopping bill of 25 Canadian dollars in coins? කාසි වලින් වාට ගෙවන්න පුළුවන්ද 25 Canadian dollars? ගෙවන්න පුළුවන්ද in Canada? No, it is impossible. Answer is no, because it is a law. You අනවශ්‍ය විදියට කාසි රැස් කර තැබීම against the law, නීතියට පටහැනි ඒ රටේ. එහෙනම් ගොඩක් කාසි වලින් ඔයා ගෙවන්න ගියොත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා cashier. So that is the law. Now this question number 6. Get together with your friends and summarize each law or practice in 2 sentences. Get together with your friends. යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා අපි දැන් කියවපු laws ටික, නීති, ඒ practice ටික summarize කරන්න, සාරාංශගත කරන්න. So this is also very good question because you get a question like this in general English paper. උසස් පෙළ general English ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. In your previous papers කලින් නම් ලොකු ඡේදයක් දීලා සාරාංශගත කරන්න තිබුණා. It's a question. Now it is not that much. හරි සරල විදියට එන්නේ දැන් නම් ඒත්. So this is a very important area, summarizing කිරීම කොහොමවත් අපිට වැදගත් for your exam and also for your life. ජීවිතයටත් වැදගත්. So when you do a job, sometimes you will have to summarize big reports. දිග reports කියලා ඒකේ සාරාංශය කියන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු ඒ සාරාංශගත කරන්නේ කොහොමද කියලා. You have to remember when you summarizing. Now we'll take one paragraph and see. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා එක ඡේදයක් අරගෙන. We'll go to the very first one and one by one, right? So this is the first paragraph we get. අපි පළවෙනිම කියපු නීතිය මේකනේ පළවෙනි ඡේදය. මේක සාරාංශගත කරනවා. Now let's read it and see. It says first one, feeding birds is a common and relaxing pastime for many people, whether they are spending a day at the lake or throwing crumbs to pigeons in a city square. It's a long sentence. So what you have to do in summarizing is, summarizing කරනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍යම කරුණු, වඩාත්ම වැදගත් කරුණ
the most important things. අන්න ඒ ටික විතරයි අපි ගන්නෙ. You avoid unnecessary details. අනවශ්‍ය විස්තර. විස්තර ටික අයින් කරනවා. You avoid examples. example මොකක් හරි කියලා ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන අන්න ඒ වගේ දේවල් අයින් කරලා you get the main idea. Can you remember that we discussed writing an essay and head topic sentence, main idea, ඒ වගේව කතා කරා. අන්නේ ටික මතකයි නම් එතකොට මේ ඡේදෙත් main idea එක ප්‍රධාන අදහස ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Now when you look at this one, what are the most important things? We see feeding birds. එහෙනම් feeding birds ගැන කියන්නේ. මේක කියවෙන්න ඕනේ in your summary. Common and relaxing pastime. පොදු සහ හරි සරල කාලය ගත කරන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක්ලු. In pastime, it's a pastime activity, right? කාලය ගත කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. For many people, ගොඩක් මිනිසුන්ට, right? And whether they are spending a day, දවස් ඒව විස්තර. ඒ දවසක් ගත කරනවද, ලේක් එක අයිනේ ගත කරනවද, ඒවා they are unnecessary details. Extra information, අමතර වැඩිතුර දීලා තියෙන විස්තර. ඒවා අපි summary එකට ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් මේ throwing මොනවද කැමරට කන්න දෙන්නේ, කාල්ද, පාන් කෑලිද? So those things are details, explanations. ඒ කියපු point එක feeding birds කියන එක විස්තර කිරීමක්. ඒ විස්තර අපි ගන්නෙ නැහැ. pigeons ලටද pigeons birds කිව්වම ඇති. birds නේ. ඒතර pigeons ල වෙන bird කෙනෙක්ද ඒව ඕනි නැහැ. Right, in city square. While feeding the birds, Trafalgar, so then there's a specific place. මේ තැන වැදගත් වෙනවා. හැමතැනම මෙන්න මේ අදාළ ස්ථානයට විතරයි. එහෙනම් that is an important thing that you must include in your summary. ඔයගේ summary එකට ඇතුළත් විය යුතු නම. London. London වලත් කොහෙද? Not everywhere in this place. නා රට වැදගත් ඒ ස්ථානයේ ඒව ඕනි වෙනවා. And seem like a fun way to take a break in between museum visit. Museum visit එකේදී පොඩි break එකකට මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් bird feeding. නමුත් feeding the birds comes with a hefty fine එකක්. තද බල දඩයක්. දඩය කීයද කියන එක නොකියුවත් කමක් නැහැ. දඩ ගහනවා කියන එක කියවෙන්න ඕනේ. So that is an important point that you must include in your summary. Summary ke ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. Amount mentioning is all right. Amount එකක් දාන්න පුළුවන් ඕන නමුත් අනිවාර්යෙන් මේක ඒක hefty is right, දැඩි දඬුවමක්, දැඩි දඩයක්. මෙන්න මෙච්චර වගේ. So then anyway this is very important, the fine. දඬුවම දඩය ගැන කියවෙන්න ඕනේ. The fine was enforced because මේ fine එක මේ දඩය නියම කරලා තියෙන්නේ හේතුව මොකක්ද? They carries filth, disease, right? මෙන්න මේ හේතු නිසා මොනවද? ලෙඩ බෝ කිරීම සහ ජරාව හිමේ දැමීම. So many people want to curb their existence. So then when you write the summary, එතකොට summary එක ලියනකොට ඒ summary එකට මෙන්න මේ වචන ටික අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ කියවෙන සරල අදහස වාක්‍ය දෙකකින් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටික එකතු කරලා එහෙනම් ලන්ඩන් නගරේ කුරුල්ලන්ට කෑම දීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. right? මෙන්න මේ වගේ. ඒකෙදි මේ ඒකට හේතුව කුරුල්ලන්ගෙන් ලෙඩ බෝවීම සහ නගරය අපිරිසිදු වීම වැනි හේතු නිසා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ මේකේ කියවෙන අදහස පේලි දෙකකින්. එතකොට ඒක වෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ මේ ඒක කුරුල්ලන්ට මොනවද කන්න දෙන්නේ වගේ විස්තර ගන්නෙ නැහැ. So then taking these things you can write your summary. එතකොට main idea එක කියවෙන කොටස් ටිකේ වැදගත් වචන ටික
වැදගත් අදහස් ටික අරගෙන you just write small 2 sentences, right? Then we'll have a look at the next paragraph and see අපි බලමු මේකේ. So this is also a long paragraph, very big one. මේ ඔක්කොම කියවෙලා තියෙන ටික අපි we have to take into 2 sentences. වාක්‍ය දෙකකට සමරයිස් කරන්න වෙනවා, සාරාංශගත කරන්න. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ main idea එක කොතනද කියවෙලා තියෙන කියලා. In Singapore. So you must mention the country. එහෙනම් මේක අපේ summary එකට එන්නම ඕනි. Name of the country. Otherwise the reader cannot understand in which country. නැත්තම් මේක කියවන කෙනාට තේරුම් ගන්න බෑ මේ නීතිය මොන රටේ එකක්ද කියලා. එහෙනම් රටේ නම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි. And chewing gum. Especially මේක කියලා තියෙන chewing gum. Chewing gum ගැන. Officially banned. නීතිමය වශයෙන් මේක තහනම්. 1992 afterwards vandals caused costly problems by sticking. එහෙනම් so then it should be there. ඇයි මේක තහනම් කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් sticking gums on the doors මෙහෙම අලවනවා ඒ details ගන්නේ නැහැ. Right? So this vandals then costly problems. Right? In Singapore you will never find somebody's all discarded chewing gums. Singapore ඔබ කවදාවත් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ chewing gum කාලා දාන කෙනෙක්. ඒවා විස්තර. So then you can avoid those extra details. අමතර විස්තර අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ තහනමට හේතුනේවා. ඒවයි ප්‍රතිඵල. ඒවා ඕනි නෑ. main idea එක සිංගප්පූරුවේ chewing gum කෑම තහනම්. එහෙම කරොත් මොනවද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දඩයක් ගන්නවා. And so then it carries fine. දඩ නියමිතී වරදක්. So then these things, right? Singapore is very famous for cleanliness. They are extra details. අමතර විස්තර ටික අපිට අයින් කරාම ඉබේම සාරාංශය එනවා. එතකොට මේ සිංගප්පූරුව කියන්නේ තාම පිරිසුදු රටක්. ඒකේ හුඟක් ඒකට ප්‍රසිද්ධයි. chewing gum කෑම තහනම් කරලා තියෙන all details. Main idea is actually Singapore chewing gum officially banned. ඒක නීතියෙන් තහනම්. එහෙම කරොත් මෙන්න මෙහෙම දඩයක් දෙනවා සිංගප්පූරුවේ chewing gum කෑවොත් ප්‍රසිද්ධියේ. Right? So that is only. You can write that idea in 2 sentences. වාක්‍ය දෙකකින් මේ අදහස කියන්න පුළුවන්. So when you get this main idea, මේ ප්‍රධාන අදහස ගත්තාම ඒ ප්‍රධාන අදහස තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න ලියපුවා තමයි මේ අනිත් ඒවා. අනිත් විස්තර. Then මේ තියෙන you will never find ඒ වගේ ඒවා depending on how many times you have broken the law. කී වතාවක් නීතිය කැඩුවද ඒ අනුව දඬ ගහනවා. මෙන්න මෙහෙම ඒවා that is details. සිංගප්පූරුවේ මෙන්න මේ නීතිය කැඩුව මෙහෙම දඩයක් නියම කරනවා. That is the main idea. ඒ දඩ ගහන්නේ කොහොමද, කීයක් ගහනවද, කී වතාවක් කරනවද, they are extra details. ඒ extra details ටික අයින් කරන්න. Then you get the main idea. Right? So that is what you call summary. So collecting those things, එතකොට ඒ ප්‍රධාන දේ ඒ ටික අරගෙන you write 2 sentences of you in your own words. තමන්ගේ වචනෙන්. You can get the words in this paragraph also. And you are asked to write only 2 sentences. වාක්‍ය දෙකකින් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ අදහස ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවේ එතකොට chewing gum කෑම තහනම්. chewing gum කෑම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. That's the ඒකනේ ප්‍රධාන අදහස. Right. In the next one, theft is taken very seriously in Afghanistan. ඒ කියන එහෙනම් සොරකම ගැන කියවෙන්න ඕනි. කොහෙද කියලා කියවෙන්න ඕනි. ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ දඬුවම් අපි මේක දැන් විස්තර අපි කියෙව්වා. නම් මේකේ මේ අතක් කපනවා, ඇඟිල්ලක් කපනවා. So ඒ වගේ තියෙනවනේ toe, hand, leg. They are details.
ඒ details ටික අයින් කරන්න. එතකොට this is the offense. වැරද්ද මොකද්ද? හොරකම. මොන රටේද? ඒකට punishment දඬුවම් දෙනවා. මොන වගේ දඬුවම්ද? amputations වෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ කොටස් ඉවත් කිරීම. ඇඟිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, අතක්ද කකුලක්ද, that is their details. ඒ ඔක්කොටම කියන එක වචනයක් amputation. ශරීරයේ කොටසක් ඉවත් කිරීම. right? එතකොට මෙන්න මේ ටික ඇතුළත් වෙලා if you can write 2 sentences the idea given in this paragraph මේ ඡේද කියවෙන ටික මෙන්න මේ කොටස් ඇතුළත්ව if you can express your idea, right? ඒ අදහස ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් that is the main idea, that is the summary. ඒක තමයි ඒතකොට summary එක කියවෙන්නේ. Summary is the country. මේ රටේ සොරකම් කිරීමට කරන දඬුවම details ඕනේ නෑ, විස්තර කරන්න. මෙන්න මේ වගේ දඬුවම් දෙනවා ශරීරේ කොටසක් කපා ඉවත් කිරීම. එහෙම කිව්වම ඇති. that is summary. details විස්තර තමයි කියන්නේ ඇඟිල්ලද කකුලද අතද. so ඒවා අයින් කරන්න. so then you can easily get the main idea. so including this, so when you read that paragraph, underline the word that expresses you or that you can get the main idea. but ප්‍රධාන අදහස දෙන වචන ටික underline කරගන්න. එතකොට ඒ වචන ටික අදාළව ඒකින් කියවෙන ටික you write in your own sentence. ඔබේ වචනෙන් වාක්‍යයක් ලියන්න. so there you have to write only 2 sentences. මෙතන ලියන්න තියෙන වාක්‍ය දෙකක්. නම් මේ ප්‍රධාන අදහස් කියවෙන අදහස වාක්‍ය දෙකකින් ලියන්න. ඒ දෙකට මේ underline කරගත්තු වචන ඇතුළත් කරගන්න. and the next one here also same, and most laws have very obvious reasons for them. however, now most laws have ගොඩක් ලීතිවට හේතු තියෙනවා. however, the law against dying in so then this also same country and region. ඒකේ අමුතු බව, it is this is not a common one. සාමාන්‍ය අපි මෙතෙක් කියපු පොදු දේවල් වගේ නේ, මේක මහා අමුතුම හාස්‍යජනක නීතියක්. so that is graveyard began run short. කනත් ඊට අඩු වෙනකොට මැරෙන එක තහනම් කරනවා. so it's a funny. so then that funny nature you can say that then certainly unusual, right? so then punishing a dead person or the offender, and so it seems it doesn't have much sense, no sense. කිසිම තේරුමක් නැති punishment එකක් දෙනවා මෙන්න මේ රටේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. so that idea you convey in 2 sentences, right? not necessary to explain. ඒක විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියවෙන ටික write in your own words, right? so then here also the same, right? so what is now here, of course, talking about cheating and exam, right? විභාගයේදී කරන cheating වැඩ, වංචනික ක්‍රියා, right? cheat at exams, right? and also so these are different kinds of cheating. tolerate educational institutions, and it's an offense. offense එකක් වරදක්. and so these are, of course, right? failing a grade or expulsion, fail කරනවා, අයින් කරනවා course එකකින්, ඒ වගේවා ඒවා කරන ක්‍රම අවශ්‍ය නැහැ. they are details, right? you give only the main idea. so this something scribble on your arms, අතේ ලියාගෙන යනවා, they are descriptions. ඒවා ඕනේ නැහැ, right? so then, and the country, that is very important. and also it is the kinds of punishments. මොන වගේ දඬුවම්ද දෙන්නේ? දඬුවම විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. දඬුවමක් දෙනවා කියවනම් ඇති, right?
So that is the main idea, that carries the main idea. So in that way, including these, now just underline the important things, the words or the phrases giving you the main idea. ඔබට මේ ප්‍රධාන අදහස ගන්න පුළුවන් වචන ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. මම දැන් කීපයක් අන්ඩර්ලයින් කරලා පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඇතුළත් කරලා වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න. So that we can call it the summary. Okay, there don't include the examples and the details and unnecessary descriptions. And here also the same. Now in these paragraphs also you can first underline the important words that carries the main idea. ඔබට ප්‍රධාන අදහස ලැබෙන ඒ වචන ටික ඉස්සෙල්ලා underline කරගන්න. අපි කලින් කරා වගේ. දැන් මේකේ laws against drinking and driving. Here also drinking and driving ගැන කියවෙන්නේ. එහෙනම් මේ ගැන කියවෙන විශේෂ වචන. ඒ බොන්නේ මොනවද, drive කරන්නේ මොනවද, මොන වගේ දඬුවම් දෙනවද? They are details. ඒ ටික අවශ්‍ය නැහැ. So special occasions, right? Special things about this one. මේ වරද පිළිබඳ විශේෂ දේ. ඒ අදහස කියවෙන වචන ටික underline කරගන්න. Then write 2 sentences. You are asked to write only 2 sentences. වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න. So I hope that you can do the same thing with the other paragraphs also. ඒ විදියට මේ හැම ඡේදෙකම ඒ විදියට කරන්න. Right? Read once again. නැවත කියවන්න. And you know the topic, sentence, main idea. You have understood in my previous video also I did. කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඒක කරා. කොහොමද topic sentence එක ඒවෙන් තමයි ප්‍රධාන අදහස දෙන්නේ. මේවයි තියෙන විස්තර ටික අයින් කරාම හරය ඉතුරු වෙන අන්නේ ටික තමයි summary එක වශයෙන් ගන්න. Try out these paragraphs. So all these paragraphs can be done in that way. Then next one. Which of the laws described above should be enforced in our country? Which of the laws, ඒ කලින් කියපු laws වලින්, නීති වලින් කොයි නීතියද should be enforced in our country? අපේ රටෙත් දාන්න ඕනි. In your opinion, ඔබේ අදහසට අනුව. ඔබේ අදහසට අනුව ඒ නීති වලින් කොයික අපේ රටේ දැම්මොත් හොඳයිද? First think of this on your own. ඉස්සෙල්ලා ඔක තනියම හිතන්න. Next, get into groups of 4 or 5 and discuss your views. First think alone. තනියම හිතනවා. ඊට පස්සේ group of 4 or 5. 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා discuss. What you thought you can discuss with your partner, with your friends. යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මම නම් හිතන්නේ මෙන්න මේ නීති අපේ රටේ දැම්මනම් හරි. අර කියන නෑ ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේක හොඳයි. So you discuss those things in English, right? And present to the class your final decision based on everyone's opinions. So if there are 5 members in your group එකේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක එක අදහස් එන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එක කතා වෙලා decide on one law. මේ එක තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ law එක තමයි අපේ රටට හඳුන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේක අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරොත් හොඳයි. So you can present it to the class. Then tell it to the class. class එකට ඉදිරිපත් කරන්න. With reasons. හේතු සමග. So we think. So now you are telling not I think. We, because it is an idea of the group. කණ්ඩායමේ අදහසනේ කියන්නේ. එතකොට you can tell we think law number 2 නැත්නම් law number 1 නැත්නම් law enforced in Singapore or practiced in Singapore. සිංගප්පූරුවේ මේ ක්‍රියාත්මක නීතිය should be put or enforced in our country. අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. Because කියලා හේතු කියන්නේ. You have this reasons discussed among your friends. යාළුවෝ කතා වෙච්ච හේතු තියෙනවනේ. You tell those things. So that's a good activity. And next one, which of these laws seem the most absurd or meaningless to you? මේ laws අතරින් most absurd or meaningless කිසිම තේරුමක් නැති මහා විහිළු විකාර නීතිය කියලා හිතෙන්නේ මොකද්ද? Why? A.
So there are 10 laws, right? සමහර countries වල feeding birds කුරුල්ලන්ට කෑම දීම වැරදි. සමහර රටවල මැරෙන එක වැරදි කියලා තිබුණා. So you decide. There are nice funny laws, no? මහා විකාර විහිළු නීතිත් තිබුණා නේද? So I'm not going to tell. මං දැන් කියන්නේ you read and you tell, right? And tell the reason as well. And can you think of a law or laws? ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් the law නීතියක් හෝ නීති in Sri Lanka that does not exist in other countries. Does not exist in other countries. වෙනත් රටවල් වල නැති නමුත් ලංකාවේ පමණක් තියෙන. Which prohibits something that is not considered a crime. Prohibit තහනම් කරන not considered a crime. Crime එකක් අපරාධයක් වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. In other countries. අනිත් රටවල් වල නම් ඒක අපරාධයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ it's a crime. ඒක අපරාධයක්. ඒ වගේ නීති මොනවා හරි තියෙනවද පොඩ්ඩක් හිතන්න. Describe this law in a short paragraph. You just think of something, find something. මොනවා හරි අන්න එහෙම එකක් හිතාගන්න හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක විස්තර කරන්න ඡේදයකින්. මොකක්ද මේ නීතිය? right? ඒක ගැන පුංචි paragraph එකක් ලියන්න. right? So that is a good activity for you to explore law in Sri Lanka as well as law in the world, laws in the world. ලෝකයේ පවතින නීතිත් අපි දැන් 10ක් කතා කරා. තව you can read කියවන්න, කියවලා හොයන්න. So then here you are of course talking about that practice in our country. Does not exist in other countries. අනිත් රටවල් වල නැති නමුත් අපේ රටේ තියෙන. Now for example, now smoking in public places. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල දුම් බීම. Now it is prohibited in our country. අපේ රටේ දැන් ඒක තහනම්. So දඩ ගන්නත් පුළුවන් නේද? Maybe it is not in some other countries. වෙන රටවල් වල ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. That's only an example. ඒ පොඩි උදාහරණයක් විතරයි. මේ වගේ තව තියෙනවා ගණනාවක්. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගැන පොඩි ඡේදයක් ලියන්න. Right. So then it's a very good activity, very good reading text. There you practiced guessing the meanings of unknown words with the help of the known words and contextual meaning. අපි දැන් එනම් මේකින් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. නොදන්න වචන, අලුත් වචන, ඔයාලා අමාරු වචන කියන්නේ. ඒවයි තේරුම දන්න වචන උපයෝගී කරගෙන. ඒ යෙදිලා තියෙන ඡේදයට අනුව තේරුම අනුමාන කරලා හිතන්න. හරියටම සිංහල තේරුම නොදැනුණත් අපිට ඒ වාක්‍ය තේරුම ගන්න පුළුවන්. So that is very important. Practice this one. ඒක ගොඩක් වැදගත්. Because when you read anything, even the textbook or maybe the questions that you find in your paper, there are new words. paper එක කියවනකොටත් ඒකෙත් අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තේරුම අපිට අනුමාන කරලා හිතා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඒකම අපි ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් විවිධ රටවල් වල නීති. That is interesting, and read some more articles based on this. මේ හා සම්බන්ධ තව articles පත්තර සංගරා වලින් and internet වලින් read and practice, right? And so then you will enjoy the language and you will enhance your knowledge with දැනුමත් වර්ධනය වෙයි. So then try to do these activities in your class and write this paragraph and show it to your teacher. නිචේද ලියලා teacher පෙන්නන්න. And there you will improve a lot. So then I hope to meet you with our next lesson. Now this is only the second reading text. And I hope to meet you with the other lessons in my next video. අපි එනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ පාඩම් ටික Unit 5 වල ඉතුරු කොටස් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු. Then until then, have a nice day.